Итак. Дорогие друзья, всем привет. Мы продолжаем играть в Baldurs Gate 3 за кого? За ассасина, вора, паскуду последнюю. Хотя на самом деле нет, пока я не уверен. Это зависит от того, буду ли я мутить с Минтарой. Я хочу. С одной стороны, с другой стороны не хочу. Да, я все еще болею, да, меня все еще расколбасит, поэтому не бейте слишком сильно. Пожалуйста, пожалуйста. Ой. Так, мне бабки нужны. Ребята, выворачиваем кармашки. Адские движители. Не знаю, для чего это может там пригодиться в дальнейшем. Привет, Пурити. Я тебя как раз и ждал. Мы будем сегодня сейчас продавать. Продавать все, наверное. Все, что можно продать. Но для этого надо зайти в лагерь. How much farther can I go? How much farther can I go? Привет, ФСБ, гусь. Да, рад, что тебе понравилось. Я подумал, зачем за стандартную заставку, если есть классные заставки. Так, инвентарь снаряжения. Нет. Бля. Да, блять, ёбаный ты. Шахид. О, вот так. Так, что можно продать? Пожиратели интеллекта ничего не стоит. Очень жаль. Мне их трупы нравились. Так, как много. Так, ну вот это продать. Я просто хочу много чего закупиться, так нормально. Это что? Помеха при проверке скрытности. Значит, мне точно это не нужно, можно тоже продавать. Рюкзачок оставим. А, в натуре. Ага. Ну, у меня легкая перегрузка, но я думаю, проблем сейчас не будет. Эй. Need anything else? Ну так. Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Топор. Ну, гоблинские луки точно говно, скимитары тоже говно. Но не зря же я трупы Акимова лутал. Лутал все просто, что не прибито к стене. А все, что прибито, отламывал. А все, что скрыто под замком, скрывал. И главара... Ну реально, от нее толку ноль, я боюсь, что... А то этих кинжалов у меня просто море. Смысл? Я все равно через лук играю. Если бы играл только через кинжалом, может быть, им был бы смысл. Но... Блин, какие же мы нищие. Ну, кстати, луки неплохо. Вот ради чего все. Эти 3 часа мы собирали все. Я это оставлю. Вот, мне кажется, кому-то может это пригодиться на персонаже. А, да? Отлично. Так, арбалет оставлю, потому что это очень хорошее оружие. Моргенштерн. Наверное, дам тоже, кому нужно, в принципе. Рапиру, кстати, я бы, наверное, может быть, тоже бы оставил. Не, ну это понятно, да, их продавать... Не, ладно, рапиру продам. Не, ну это понятно, да, потому что они, если не мне, моему персонажу, то другим могут понадобиться, что ключевое. Искусная шляпа. Вот это я, наверное, оставлю. Это, ну, блин, легендарная какая-то шмотка, хотя она относительно бесполезна для меня сейчас, но... Нужны доспехи первого уровня, хрень. Кольчатый, тяжелый, тоже хрень. Кольца, наверное, не нужны как раз для того, чтобы их продавать, я подозреваю. Ой, какой ты... Кстати, ладно, сейчас можно просто у него купить то, что я хотел. Купить. Вот это я хотел купить. И заново отбивать бабки.
И... Так, сундучки по 8 так-то. Так-то по 8. Бочонки стоят. Я знаю, что можно открыть сундук, набить его сундуками, которыми еще в сундуками, которые еще в сундуками, и телекинезом врагов бросать. И они типа умирают от этого. Вот, но мы не маг, телекинез использовать не планирую, ни я, ни другие, так что, наверное, нет смысла. А, да. Всё вижу, блин. Ладно тогда. Так, ну книги я, наверное, не буду продавать. Я думаю, в них какая-то польза все-таки есть. С агатами, я, кстати, тоже не знаю. По идее, с них что-то, может, приготовить можно. Создать что-нибудь. Не знаю, правда, как работает здесь ремесло в этой игре. Не уверен все еще. Но... Зачем тебе черепа, мужик? Ну ладно. Я рад, что я могу тебе их продать. Тряпки. На тряпки, блядь, продаем. Чернильницу, блядь, продаем. Тарелочки продаем. Да, зачем? Мамина бижутерия, она никому не нужна. Гляны кубки, блядь. Об голову себе их разбей, блядь. Дали гладиатора. Очень полезно. Спасибо. Огонь алхимика. Ну, это, кстати, полезная штука, не буду. Крышка. Блядь, просто вот все продать можно. Да не, внутри вроде ничего нет. Залоченный сундук дороже, да. Да? А, блин. Я думал, здесь какое-то хотя бы ремесло есть минимальное. Знаешь, там колечко изготовить или в посох вставить. Или, ну, хоть что угодно. Оказывается, нет. Блин, печально. На самом деле. Я думал, эта игра более масштабная в этом отношении. Но критично, в принципе. Ну, бочки, наверное, все продадим, они нам нахер не нужны. Ну, кошелечки всякое-то дребедень оставить можно, в принципе, я думаю. Вопрос... Ну, из трав, да, я знаю, да. Единственное, что меня интересовало, это... Книжки вот эти можно читать накануне? Они что-то вообще дают, вот эти вот книги? Я знаю, что из некоторых можно заклинания учить, но это явно это же не те, да? И вот 3 вампирских проклятия, смысл мне? Sylvanus be with you. Просто любопытно. Не знаешь? Вот и конкретно вот эти книги что-то дают мне? Still breathing, despite everything. Так. Ну, блин, реально хорошая штука. А это, наверное, ей. Она же такой ближний. Понятно, спасибо. Как и в жизни, да, чтение бесполезно. Ну, вот это так, но все равно. Понятно. Жалко, конечно. Так, ну трупы вообще надо выбросить. Что-то я с них упарываюсь. Как-то очень плотно. Может, я все равно не некромант. Если бы я, кстати, был некромантом, возможно, мне трупы бы пригодились там для приколов всяких. Но так. Так, конечно, смысла от них мало. Блин. Жалко нет. Но... А, есть. Дебилочка, ладно. Понятно. А, я могу вот так делать.
Это сюда, это туда, это в это, это в то. Ха! Мой прикол, ладно. Мне, в принципе, одного рюкзачка моего хватит. Блин, ну это можно было... Ну это потом еще продадимся. Хотя может запас при себе хранить. У другого этого... Я понапутался. Это очень странно выглядит, ну ладно, окей, допустим. Need anything else? Да? Of course. Of But course. please, remember, you're not the only one in need. Как же говно. Кстати, я не посмотрел, может что-то легкое и полезное для меня. Ну, это всего лишь на один класс, на единичку плюс. Урону от метания. Я не метаю. Блин, кстати, если я был каким-то ассасином именно через кинжалики, вот это было бы мне полезно, кстати. Да ладно. А вот, кстати... А, это бесполезно. Танцующий под дождем. Тоже не, ну, не похоже, что это полезная штука. Стрела Альматера, она типа бесконечная, что ли, эта стрела? Или она одноразовая? Одно использование вижу. Очень полезные эти стрелы, спасибо, блядь. Ну, хотя я против босса какого-нибудь было бы неплохо, наверное, но нам бы тут купить. Да, я уже понял. Ладно, пусть продаем тогда. Это нормально книжки, только книженцы расхват. Блин, вот это надо... ладно. Sylvanus. Все, круто. Все, это отправляем в лагерь, пускай. Вот, все равно здесь ничего не надо. Только надо посмотреть, где моя сумка. Так, давай только перетасуем. В одном все было, чтобы я знал. Вот, отправить. Ну, это тоже можно здесь оставить. Так, это пускай тут, это вот тут, чтобы я просто понимал, что где у меня лежит. Так, это мои зелья будут. Хорошо. Допустим. В лагерь. Right. Тоже в лагерь. Ну и в принципе... и кому я арбалет хотел дать? Ладно. 2-9. Можешь ей дать? 2-9. Не, у них у всех одинаково херово стреляет, но стреляет чаще все-таки Лаизель, поэтому думаю, это пускай у нее будет. Все, мы готовы. Наконец-то. Я хочу этот дневник полуистлевший. Но в принципе, ладно, можно и без него пока обойтись. Hells! We can't just leave. They're kin! I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. Can we all just take a moment? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay! Or yell louder. That's fine too. О, давай убеждение бросим. По приколу. Все, что можно убеждать, мы убеждаем. 7-9. Да не буду. No. Or would you deny your brother Плевать, на here самом деле. his chance at fortune in Baldurs Gate? You know, that money could go... Thurgan,
If we survive, it'll... Thank you, Roland. Ну ладно. Так, ну давай прочитаем тогда. Something's on my mind. Очень полезная информация, абсолютно бессмысленная. Ладно. Я сделал вид, что прочитал. Хе-хе. Ух ты, ну че, а? The Blade of Frontiers. What a thrill for... They're tough kids. Smart, too. The future's in good hands. Надо с ним поговорить, я думаю. Go on. Not bad. Микродемон. Again. I can't do it. Umi, you just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. You're on the right path, Umi. Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward. О, And his понятно. thoughts Личинка в become жопе у yours. него. You are the Blade of Frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical Хотя довольно figure, странное название у red них skin, тифлинги, потому что когда ты single слышишь слово curled тифлинг, ты думаешь какой-то паразит blazes with какой-то, flame, а не bloodied крутой grape. демон. Ну или псевдодемон. Hell's great fires. You were on the ship. Better friends than the ones hitching a ride. I'm sure you know the stories. Doomed to shed our skin, but we haven't sprouted any tentacles. Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal. Shit! You saw her. Это не провалено. Advocatus Diaboli. Her name is Karlach. О, я, An кстати, ищу archdevil Карлос на замену soldier I Эзель. Она swore вроде on тоже my good танк. eye to kill. Но сам мне I больше tracked нравится. her through the hells to the mind flash. Я думаю, будем положительным героем. Ну, Damned нейтрально She's положительным. out there now, Скорее. preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Just so you know, my first duty is Karlach. I'm oath, but I won't deny. You'll need to make room if you want to. Still, when the time comes, call for the blade. A splendid plan. We'll talk more there. Ну, плюс тело. Oh, next time the goblins come. Не будешь. This is bull. Step, parry, strike, damn it! It's just not landing. Nothing but. Goblins in the wild out. We need to be ready for a fight. But I'm useless Опа. with a sword. Ага. Ну, кстати, давай плут возьмем. Let's see then. Feint, kick, thrust! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Hopefully, it's just the goblins we have to worry. But I'll keep at it. Thank. Отлично, вдохновение. Ну, боевой топор, ну... Спорная, конечно, боль от этой штуки, но... Допустим. Ворон. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. Ладно, пойди. Опа, тут бык за мной следит. А, кстати, у меня же кое-что есть. Это... О. Побазарим? You're addressing me, a humble ox. How quaint. Что-то с этим валом не то, но что именно? 10, добавить бонус.
Something's off. This creature isn't what it appears to be. Чё? No. You are incapable. Убеждение. Ну, это с убеждением. Ну, блин, ему конец. I'll tell you this much. I'm going to Baldurs Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say beside... Move along. Funny. I mean... Move. Странно это очень. Даже не знаю, что теперь с этим делать. Another one. What are you under there then? Ant? Or rocks? The keepers of this place, they become birds, and I cannot even eat it. Because the whole это может быть этот, друид. inside. Hiding things. Thinking they're clever. Опа, они что-то спрятали в Not сене. clever. Sometimes I eat the shiny bit. Легчайшее для величайшего. Что у нас там? Ну, неплохо. Так, а этот что? Be gone. Ну ладно. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. You see nothing out of it. When you turn back, there's no trace of the child. А, блин. Как это он открыт? With a flick of the wrist. Отлично. Это ведь не в росту, так что все нормально. Да? Oh, I don't have any money or anything to sell. What? I'm the guard? Да тут был бы что воровать. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. Опа, уникально. I never learned names or anything. Just the tricks. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. И спрятать кольцо. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Ну да, ну можно, конечно, убрать, но давай орел. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap, too. Interested? I don't know what you mean. Hey, that hurts. I'm running an honest... okay, what's a tinker's trash? Uh-huh. Huh. Interesting. And I promise, this isn't a tinker's trash scam. Да? Да ты что?
I swear to you, these rings are the real deal. Last chance. You want to look at my stuff or not? Ладно. I knew it. Hang on. That's what I got. О. Ну, использую у него... Ну, опыт я получил, так что нормально, терпимо. Золото за золото, очень интересно. Кольцо устойчивости к муравьям. Да... Торгуется на уровне меня. Да уж. Брать ему хламу какой-нибудь. Надо, держи топор. Nothing caught your eye, huh? Far be it from me to argue. Anyway. You realize your bag feels light. You were just robbed. Ха! Not a chance I'll fit in there. Это хреново. А как туда пролезть? Блин, вот зелье чтения мысли, конечно, бы мне пригодилось. Кстати, а может быть, какая-нибудь это может разнести? Assume nothing. Shouldn't have wished to live in more. Have to make some new rings soon. I'm nearly out. А еще, а почему я с ним поговорить не могу? With haste. Hey, you're back. Here to buy some stuff? Me? No, promise. I'm just... You know who you should talk to? Moll. She's my... Her office is through the crack in the wall over there, if you can fit. Yeah? Me too. And if you want your stuff back, go on. Серьезно? Дик Мол. А кто такая Мол вообще? Где она? А, блин. Меня просто смущает, почему я с ним поговорить не могу. Not a chance I'll fit in there. Not a chance I'll fit in there. Not a chance I'll fit in there. И что мне делать, блядь? Я-то сам уменьшиться не могу, а друида какого-то. Перезагрузиться может. Или... Don't want to draw any attention. Should notice. А, что? Как-то случилось. That's a friendly looking shadow. Я же ничего не сделал еще. Hey, you're back. Here to buy some stuff? Блин, последнее сохранение когда было? Давно. А много я потерял? А что я потерял? По-моему, вообще ничего не потерял. Ну ладно. Убивать его не буду пока. One day you'll catch a break. Очень бы хотелось.
By Mordai's eyes. Another one. My friend's blood not enough. In Kresh Kalir, a formal... Is this monster with you? Lower. On the road to saw us for we saw it. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Up. The locals prove compliant. A useful trait. Ch. A thin shell. The teeth-sling was clear. If there are a Githyanki west of here, that must be our objective. The Kresh holds by covenant. I can say no more. I am unfamiliar. You will educate me on matters of this. Ну ладно, мне правда не нравится. Вопрос в том, что два моих спутника теперь там застряли, блять. Ладно. Играем с тем, что есть. У него точно ничего нет? Давай посмотрим. Far too big to get through there. И то есть мы теперь еще и они завернуться не могут, да? Ну, кстати, тоже верно. Elminster's not around, so might as well. Прикольно. Спасибо. Тогда что ли? All's well that ends. Ладно. Not as bad as it could have. Блин, надо в следующий раз до карлика варвара какого-нибудь играть, честное слово. Чтобы такого больше не происходило. Чтоб меня не обкрадывали конченые дети. If I choose to kill you, you will not even see it. Да нет, все равно, а смысл, мы и так за всеми будем бегать. Я пока по роще еще погуляем, еще интересно наткнусь. Потом уже отправимся за Карлов, за всеми остальными. Ну и вообще так, все по мелочи будем делать. Кстати, забыл, да. Блин, где сортировка инвентаря? Вот она. Нет, это не то. Где сортировка инвентаря, которая здесь? Если она есть вообще. Я что-то ее не наблюдаю. Типа, если бои начнутся, они прям рядом окажутся со мной, или как это работает? Классно. Все, понял, спасибо. У меня только один вопрос. А если будут какие-то диалоги, они будут реагировать на них, хоть и далеко находятся, да? Или это так не работает? How long do you think we've got?
good to be back behind the wall. If it ain't the fear... You sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Half my crew are full of... Now I'm Нет, я имею в виду к тому, что будут реагировать они на мои поступки, если я далеко нахожу. They chased us all the way from the ruins we were poking around. Aye. His name's Halsin. We've got a contract to track. Didn't work out though. Goblins got him when we were turning. There's a wizard, but gold ain't any use if you're too cold to spend it. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the... I'd give you the map and wish you a happy funeral. All I've got's the contract. It'll show... Don't think... Ну, в принципе, и ладно. Мне пока нет желания кого-то соблазнять большого. А что он там делает? А, пожитки собирает. And we'll have a dog, right? They don't... A little orange cat. And a hat. And a high fence to keep eavesdroppers out. No. What about you? Big plans for when you get to the city? I think I've heard of that place. Something about a stuffed dragon's head in... It's settled, Dennis. You, me. If we see you there, we'll get you a pint. Интересно, их там не убьют случайно по моей наводке? Ну ладно. Сделаю вид, что проигнорирую. О, торговец. Thanks for fighting off those goblins. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Of sorts. Used to be a bread and butter. Learned a lot in my time in the... Alas, my offerings are far more humble these days. Опа, Чичико. А, чё? Зачарование оружия, умение обращаться открывает. Вообще он так мало урона наносит. Как это работает? Почему? А, потому что он одноручный, а у меня обычный. А в чем разница? Типа я с двух рук стрелять, что ли, буду? Нет, да, я понял, но... Можно, конечно, как бы взять, но какой в итоге смысл? В чем прикол одноручного арбалета? Типа, я могу в одной руке что-то еще держать? Да, смысл. Ну реально, смысл. Боюсь, что никакого. Поэтому, наверное, нет смысла вообще что-то у него брать. You! So fancy it. Best to fill your belly now, while we still can. Food. You want it or not? Look. The only way... If a gnoll catches... Ну вот да, я тоже думаю, нахера. Thank God there isn't a bit of... Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. You take a sip of that and you'll feel right as rain, sweetie. Oh, stop with the sweet talk. I'm sorry to go on about it. But are you all right? You're looking awful peaked. Oh, I once had a fella. The wife was none too, but worrying. My point is, what is it, Petal? What's wrong? As you recount your adventure, Auntie Ethel... You poor... I see no son. I've ne'er a potion or lotion here that could do it. I've collected some. You'll have to stop by my... Let me mark it on your map. No, do you need anything? I have a few odds and ends. Hey, bother. Ну... Ну, прикольно, но смысл от невидимости, если у меня есть скрытость, которая, в принципе, так же работает. Be careful on...
Let's try this way. Нифига я промчался тут. Ой, я, по-моему, не туда бегу. Ну слушай, если у тебя высокая скрытность, ты все равно будешь почти всегда выигрывать в это, поэтому, ну, реально, невидимость для меня, ну, кажется, мало имеет смысла. You best to fill your belly now. Ready and willing. At once. You best to fill your belly now. Eager for battle. You best to fill your belly now while we still can. Ой, добавка еще. Let's move. Looking for steel? I have, well, something close. Так, а, я с ним уже торговал, все, забыли. Это кто? Goblins drew. Grab what? Was that everything? I think that's everything. Here goes nothing. Ну, взламываться-то, наверное, не стоит пока что. Так, надо помнить, что я сейчас с животными могу говорить, не забывать про этот факт. Там, да, целые сутки, по-моему. Опа. Only gonna ask you one more time. I don't have your. Hand it over or I'll slap the teeth out of your head! You threatening me? Ну, он, скорее всего, украл, но, может быть, мне этот пиздюк поможет с теми решить вопрос. You don't understand. The kids stop. These little devils get away with it. You'll get yours someday. Maybe you will, but see you around. А, своих надо защищать. А, и мелкий свалил, да. Быстро туман. Опа. Опа, да. Watching his hands, you realize he's miming opening something. He nods, then reaches for a concealed hatch. His eyes flicker to yours for an instant, then away. А чё он мне показал, что открыть? Я что-то не понял. Что я не очень понял. Seems like a good moment to talk. Hello again. Me? Suspicious? No?
supposed... Anyway, I won't say anything... Before you can say anything else. Ты где это, мол? Hey, you're back. Here to buy some stuff? Куда она убегает? Вот она стоит. А, на запястье нельзя поговорить. Ладно. Я эту мол порву лоскуты, когда увижу. Надеюсь, она к этому морально готова. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now, А, он в медведя превратился. come, Magrin. You, get back! Keep back! A moment, Gio. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Кага. Мага. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? A few questions, if you please. There's no overstate. Lord, how would you describe that You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Давай точное описание. Goblins were of rare... A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witnesses fail. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally? They did. I've interrogated one. A captive in this very camp. She reported the scandal. Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew. Oh, never you mind. Until... Странный тип, ну ладно. Справочник какой-то. By Sylvanus, the Tree Father. Just a moment. I am... As the colourful man starts, his brow furrows. Понятно. Так. I'll take that. Вот свинус. Хрюк. Хрюк, иди сюда. I thought you were Halsin. The boar prances around. Where's Halsin? Альсин. Speak. The bird knows. She needs to know. You do not. Всех убеждаем во всем просто. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Perhaps not. Only Master Halsin can stop this. If not, I fear for my people. The ritual is Korga's decision. Master Halsin welcomed the refugees in. Понятно. Так, ну пособираем травушки, муравушки. А, понял. Shh, I'm concentrating. Does this look good? Is the coin in the middle? Yes. А если обмануть? Yes. Yes. This is perfect. Блестящий ключ, это золото. Ну, это раз. Ну, блин, толку мне от этой одной голды.
Хотя так хочется пнуть. Ладно, знаю, когда буду плохого человека отыгрывать, я точно знаю, что буду делать. Стрелка. The squirrel lunges at your foot and bites it. You're trespassing. This is my territory. Я знаю, что во втором прохождении я ей в голову проломлю, но пока... Вот же она, ты чё? How about this? You can. I'll even sweeten the pot. These trees are mine. Follow the rule. Ухо гиены. Алло, что ты делаешь? Можешь сюда пойти? Что, мы еще вернулись? Да. Нет, мы, значит, это Калга или Клага или Каламага там, короче, осталось. Ребят, ну так вот сюда. Ну дайте, сюда дойдете. А, ладно, пофиг. Ты стоишь. А внизу... А его не придавит? Я бугорну, если он сейчас умер. Это какой-то Элвин, Шмеблин. А, вот, на каменную дверь, наверное. Да, что-то это понравилось. Опа. Please. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. And keep still. Come, Korga. Do it. Так. Четко. I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Out, thief. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep... I know that look. You're wondering why I was in pain before. It's nothing to do with... It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so positive. You can trust me on that. Tiring business, isn't it? Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk. We've been on the road together for a while now. Ever since you were kind enough to free me from that stern. The way you diffused the tension between Zeb. The way you got Korga to... In short, I've grown to trust you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you... You see, I have this...
condition. Very different from the parasite we share, but the specifics are rather personal. But suffice it to say that what it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb. I can say no more on them. Just trust me. It's been days since I last consumed an artifact. Since before we were... That is why I turn to you. I need you to help me find magic items. We've already done the... You know for yourself how hard won such an item was. There'll be danger involved. Or great cost. Ну, давай. Splendid. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item. I hope I can count on. Крыс тоже именно есть? Rat watches your... The rat does... Go on. Say it. You think I'm a monster? First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The Vipers... No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, the rite of thorns. The grove will be cloaked in bramble and Блин, глаза thorn. так болят на самом деле. No one and none of this can Давление happen повышенное. while outlanders infect us. О. Sylvanus demands that we a О. disease of the flower must not reach the root. Teachings of the Tree Father. Do you agree? Then you know I heed his wisdom. You showed great mettle at the gate. I want you to provide your services to Zevlor. They're to be gone before the Viper must strike. You will do... This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed. Но это как-то неправильно. Why are you here? I sent you to Zev. They made... They will. A clear choice, I would say. Ah. Nettie, yeah. But if your treatment is meant to outlast the rite, you'll be removed with the rest. Любопытно. Ну ладно. Так, сейчас, секундочку, ребят, надо похилиться. Мне начинает плохеть. Не знаю, вроде бы полегче, чем прошлые дни, хотя ночью вообще не очень хорошо сидит. Шипящая тварь. То есть надо выбрать, либо они... Ну, то есть я не знаю, как на самом деле, пока не уверен в чем. Я точно знаю, что там типа с Ментарой можно выбрать, либо к этим примкнуть. Ничего себе. Просто, конечно, что полезного у них есть для меня, но может и правда есть. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragic. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader, Master Halsin. Perhaps Goblin То есть called. надо вернуть Хальсину, спасти, и тогда все будет More will нормально. die if the rite is finished. So many more sent into a world gone. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Sylvanus' blessing. Halsin is an elf. You won't mistake the first. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Stupid or a... Идите в жопу. Please leave. Our hospital... Аналы рощи. Ой, блядь. What will the tiefling... Анал. She's a child. A devil child. One who tried to steal from us. Yet she... That's what matters. А вот и это. Надо сохраниться, а то мы давно не сохранялись, я боюсь, если что-то пойдет не так. I see you. Just give me a moment. A moment. This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed?
You found her, but I still don't know what she can do for you. Why are you asking? A tadpole. A mind flayer tadpole. Come, follow me. We need to be quick. This way. Ooh. This one had the same problem as you. Attacked us in the wood. Tadpole crawled out of his head soon after. Она меня игнорит? No. That was Master. A pity you got me instead of him. You don't have to... I'm interested in the procedure, actually. All right. Let's see what we can do. She shifts uneasily, hesitating. Это не так. Something's... It might. But first things first. Tell me about your symptoms. I'm telling you, I want to help you. But I can't unless you work with me. Victims can identify each other. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? Look, you've been straight with me, but you seem like a good soul. You deserve a chance to... This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal... I don't have a cure. I'm sorry for misleading you. Now, do I have your... I hope it doesn't come to that. But, you know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Master Halsin and I were tracking them. Stood because you should all be changing. Закрыл дверь на There should be случай a small кипиша, я army понял. of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfect. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. The thing in your skull, though, it's one of their worms for sure. Not yet, anyhow. Could be, but there's a lot we don't know. When Master Halsin heard the adventurers were heading, whatever he found there, he didn't. The thing is, I've sent you. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he... Thank you. I wish I could tell you more, but only those adventurers... All I can say for sure is they all went to the... Good luck out there. Понятненько. А ничего более полезного тут, я так понимаю, нет. Ну да, все, что бы я здесь не сделал, это будет воровство. Ладно. Ладно тогда. А там что? А? Блин, может все надо было воровать, обворовывать просто все, что движется. Но, с другой стороны, опять же, что ценного здесь может быть такого? На первых локациях, мне кажется, ничего. То есть смысл тут что-то делать, париться, тратить свое время на, ну, реально никакого. Убрали ассасина из-за того, что смерть, ну, мы всех убивать сможем легко. I've known a few warlocks in my time. Talented, of course. Что думаю, страшно. I've never learned to converse with your kind. You ever scare me like... Mom, I'm fine. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Yeah. Thank you. Вы получаете... Что мы получаем? Даем камера. Плящие огоньки.
Отлично. Гейл может поглотить. Ну, когда прижмет, Гейл поглотит. Блин, с той дырой я так и не решил, что будет. А это что? Lives are at stake. А, понятно. We could help. Понятно. Это разовая идеология, ничем не интересно. Ладненько. Я пойду. Давайте. Пока. Так, ну да, мне надо на улицу один. Попробуем в стелсе какой-нибудь атаковать. Так, по карте, что там? Так, если вариант смотрим, можно нажать на Т, потому... Понял. Слишком далеко они от него. Ну ладно, переживу. What's in here? А у кого ее купить-то? Я что-то у этих торговцев ее не видел. Блин, а как моему отряду... А, дебил я. Да я понимаю, что лопата может быть полезной. Have a lot on my mind and, well, in it. Квестов понабрали миллиард. Теперь что с ними делать? Расскажи, Don't waste a step. Glowing eyes. It isn't obvious. The totem's a trap. Ну, спасибо. Хорош. No time to waste. Идите, блядь. Это... Take you. Take you. 55, это проще пробежать. А, ну или, кстати. Ну, даже если она взорвется, то что произойдет? Надо лучше забрать, мне кажется. What to do? Давай скорее. Can't risk being in open view. Light on my feet. Да не стреляй. А я почему подрать?
Pretty stubborn for a man wearing leaves. Maybe we can set him on fire. Set the whole grove on fire. Так, There's no time to waste. а, мы же разделились, This блядь. way. Come on, can't stay idle. Got to press on. Your time has come. Промах? Реально? Victory awaits. Taking position. Battle of wits. Let's light them up. Блин, ну что делать? Что только стануть как могу я? Нет. А если... О, у меня есть идея. Good opportunity. There we go again. Блин, я думал, они это взорвутся. Ну ладно. Ни хрена себе. Please help me. Time to strike. I will take every advantage. Блять, что ты... Блять. Блять, овца. А, ну если это вода, то это мем. Я не заметил, я что-то видел, что что-то разлилось, когда я выстрелил. Но что именно это было, я, если честно, не понял. Да, это вода. О, электричество! Ебать, я гений. А, ну, мне чел скис. Бля, надо молнии кастануть их любыми. Хотя он не сможет сейчас, да, ничего делать. Бля. I am fury. I am death. This is your end. Ну не энт, так не энт. Так, да, похилимся. А есть еще? Чем похилиться? Странно, он же тоже хавчик брал. Почему у него нет хила, нет? Out of sight, out of mind.
This is your end. A rough tempest I will raise. The worst nightmare. Да, надо было молнии сразу по всем дарить, я ошибся. No time to rest. Бочка с водой. Надо будет иметь в виду, Frontiers. что типа если что, их бросить и молнии вдарить по всем, это ж круто. Better not be cursed. Невозможно подобрать, все, я понял. Не, ну его... Да, вот почему я не мог его взять, потому что оно слишком тяжелое было. Да нет, там трупы были, надо там смотреть, я думаю. Ну да, сейчас за ЛЗЛ проходить будем, возьмем. А у меня прыжок есть? А, у меня телепортация же у Гейла есть, точно, я забыл. А, я могу и так запрыгнуть, ладно. Блин, опасно это было. Я какой-то ключ подобрал. Лопата! Блять. Ладно, у кого можно реально эту лопату купить? Уже на прикол какой-то смахивает. Опять ебучая лопата. Первого торговца. Пойдем купим. Пойдем купим лопату. И будет уже две вещи, которые надо будет мне вскрыть в скором времени. Action, not reaction. Отлично. Looking ahead. Should mind my step. Oh, cursed to put my hands on everything. So, Give, aren't you worried your kind will punish you for consorting with us? My name is Lae'zel Choki, and my kin will understand my need for servants. They will help you, but only if I ask. А теперь надо вспомнить, где... А, ну, в принципе, я помню, что где находится. Need anything else? Of course, but please, remember. Лопата. You're not the only one in need. Лопата. Лопата.
Гензель есть. Сколько они стоят? 400, да чё так жирно? Не, обойдешь, у меня есть дефолтные. Еще нищеброд. Так, давай сразу тпшнемся. Так. Вот тут, по-моему, где-то было. Привет, реликтор ТФ будет, но попозже, я думаю. По-моему, нам надо наверх. Нет. Или вот туда, не помню. Так, я помню, я провалился, но откуда я вышел? О! Блять, эта хуйня съебала. No time to dally. Сори, ребят, да, у меня бинт на F2 стоял. Что заметил? Ништяк. Хорошо, что я запомнил, где это было. Понятненько. Ладно, давай привал устроим, что ли. Или не надо. Да нет, пока не буду тогда. Теперь тпшимся. Да. У меня, по-моему, просто уже потрачен короткий отдых, да. Я почему и помню. Я тогда 2 коротких отдыха въебал. По мелочи. Ладно, когда будем при смерти, тогда прям поставим отдых нормально себе. Потому что короткие отдыхи кончились, как бы нет смысла. Мне, кстати, интересно. А, у него и так усиленный прыжок еще был. Можно за него, в принципе. А, нет, лопата-то у этого. Что бывает. Да, пускай после прыжок. Ну, иногда на снайпере играю, как бы. Вот. Иногда на других классах сон поймаем, да. Попай. Не знаю, на самом деле, выясним попозже. Ну, ок. I'll give it a shot. All right, time to skulk about. За мем у нас. А стоять нет, по-моему, наши свои можно творить хрень. Алло. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way! She didn't kill your brother, Arca. You're better than this.
Shoot before you lose your nerve, tiefling. If you ever had it to begin with. Давай. Мы типа очень крутые. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna... You! Move! You're right. I wish you weren't. I really do. Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? О, вот это вообще топ. You're soft. You'd better be right. It's all right, Arca. Let's go. Ain't sure why you're protecting me. It's too late to make friends walk. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you, but they'll peel your face off. And now I ain't scared of some guard. Got a whole lab set up. Could probably stick your head back on it. Bah! A clever goblin's like a trustworthy gig. A figment of the imagination. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? You need me. Get me out of here, and I'll tell them what a good... Suit yourself. Нет, отпускать я точно не буду, это хреновая затея. Я почти на 100% уверен. А, да не, мне нормально. Believe it or not, but I witnessed a similar stand. Of course, an establishment like that invites all... An inn in Waterdeep. Oh, never leads into the Undermountain, you see. Full of death. Oh, a drow? Maybe someone was cheating at cards. In any case, out came the crossbow. And a hush fell. I stood up and yelled, "Shadow Dark Ale forever!" The crowd cheered. The tension drained. In a place like the Yawning Portal, mind you, all I did was call for ale. But you went, drink to that. Прикольно, мне нравится. Here we go. А там есть что-то? Там... А, это просто тюрьма, в которой ничего нет. Нахер мне туда идти? Не знаю. Но мы вернулись. Зачем? Не знаю. Пойдем отсюда. Да я будто позволю себя арестовать, я им голову всем поотрываю 10 раз. Кстати, я не помню, что за этой дверью? Уединенные покои. I have something to ask. You're the one who helped at the gate. Ага, Зевлор. I heard what happened. Ah. Thank you. If the druids are this far... So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? You saw what they were willing... It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. A low thought. But I'd be... But the druids would slow... I can't manage that. But they've already let you pass once. Убить Калгу? Так. Мне кажется, здесь надо просто Халсиса найти, или как это зовут, и он типа придет и поможет. To get these people to Baldurs Gate, I'm still hoping Korga leaders need to make... No word from the scouts yet? No, sir. But if there's a clear path... Потому что это как раз работка для ассасина. Но сначала, конечно, хотел по мирнику пройти. Я, конечно, могу всех убивать направо и налево, и в какой-нибудь момент прохождения мы так и будем делать, обязательно, 100%. Но пока что не вижу в этом большого смысла. Лучше поизучать мир, посмотреть варианты различные и так далее, чем просто валить всех подряд. Потом, чтобы узнав спустя миллион часов прохождения, что тот персонаж мог дать что-то полезное. Вот. Добрый ассасин получается? Пока что да. Пока что добрый.
Блин, у нас реально какая-то игра на харизме получается. Ну, ладно, тоже неплохо. Ну, тогда вообще бардом играть. How would you punish someone who wronged you? Wrong me how? Oh, say murder or theft? Так, чё, мы сейчас где? Так, клинок фронтира. Вот, Хальсин тут, Карлах тут. Ну, думаю, сначала до Карлах дойти. Убить Кагу. Тогда понимаю квест. Your sour face is tiring, Shadowheart. By all means leave if I am so People up ahead. distasteful. Something's wrong. I'd rather not turn my back on you, if it's all the same. You're a true soul. You can't die. Please. I don't. You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Давай один повторный. Один. Ладно. He's hurt badly. An owlbear got him deep. I'm watching you. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his sibling. Protect that. He's a true soul. Edwin! He's with the Absolute now. Что за абсолют-то? You're a true soul. Edwin, do you have orders for us? We were reporting to Edwin. What? Are you... A true soul, like you. Your words are her and when the time comes... I will serve at no ruler's side but my queen's. I don't know any druids. We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives. Survivors from that ship that crashed farther west of here. You! Brenna! Kill! А, да? Ой. А я этого не ожидал. Ладно, не хотите по мирному, будет не по мирному. May the dice roll in my favor. I will ascend. I will not know failure. Долбаная кислота. Да ты Tale for the ages. Victory awaits. На. Мисы на мисы, понял, ладно. Плюс опыт, ура! Ну, не так всем так я хотел, конечно. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Они подчинялись элитидам, я так понял.
Your limbs move of their own accord. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Насытить тебя и сделать сильнее. А что за звездочка? Да, попробуем вылить. As soon as they need to. Vile parasites. А. All the more reason to rid ourselves of our own uninvited guests. The gift, roughly, his. О, вот это, кстати, хорошее, что мы сделали, все правильно. Мы молодцы. The purifier to our heads. Its magic will quell the parasite in an instant. Maybe I need more pockets. Swift as my feet can carry me. О, воровское лакомство. Интересное название, конечно. Так, что-то у меня много ерунды, хотя вроде как я особо-то ничего не собирал, так прям. Ладно. Кидай между этими гавриками. Какое тяжелое это все, понять не могу. Плотные стрелы. А, бочка с водой очень тяжелая, наверное. Ладно, пойдем. Так. Блин, не совсем по-мирному, но и ладно, хрен с ним, сами напали. Не, я же напал, правильно. Не париться. А чё, они не нужны, что ли? Ладно, да. Хочу сейчас завалить. Так нет, можно просто не говорить, что я с корабля падаю, и попросить их свалить отсюда. И все, мне кажется, да. Так. Надо, чтобы эти Can't тоже... afford to stay idle. Salutations. Unseen. What path lies before me? That stench. Dead owlbear prey, no doubt. Тяжелый камень. Зачем мне тяжелые камни? Бросать. Делать не больше. О, там сундучок какой-то. Я думаю, надо завалить. Ни хрена, он сильный. Так, сохранится обязательно. Так, у меня есть какая-то кислотная стрела, да? По выбору выстрелить.
Нет, давай вот. А могу я скрытно выстрелить? Ясно. Да, я впервые вообще играю по факту в этот, поэтому я не стал как бы пока в это лезть. Вот, возможно, стоит. 23, нормально. You've made a grave mistake. Критический. Прекрасно. И сюда запрыгнуть. Нихера себе. Этого я немного не ожидал. Ну ладно. У нас тут, в принципе, мы... А, да? Блять. Почему так, интересно? Я же не отделялся от команды. Ну, ладно, пофиг. Допустим. Легко. Как же легко, боже, как же легко. Как же она его трахнула. A single strike will end his suffering. It hurts. You watch, speechless, as the cub begins to eat. Блин, надо понять, his как mother. правильно ассасином играть в такой игре. Заставил, чтобы всех убивать. That, or we've just prolonged its misery. А как мне помочь? А, вот. At least things have stayed interesting. Так, ну потратим заклинание, потому что какая разница сейчас... А, у нас их нет. Ладно. All right. What now? Wonder if the gods are watching me. Ух ты, объятие Сильвануса. Ух ты, вот это, кстати, очень хорошая броня, но она не для нас, к сожалению. Жалко. Так я так и сделал, я 2 раза, ты видел? Я в нее несколько раз ударил. Сначала просто ударил, потом ударил. Don't mind if I do. Ну, These are supposed to be worth a fortune. по идее, я же, ну, по-моему, я все правильно сделал. Вроде бы. А что за скалистая круче? А, в этом смысле. А, вот, да. Я прервал команду, надо было команду подвести. Ударил-то я 2 раза, но, к сожалению, я в этом ошибся. Буду знать. Нет, туда, брат.
a statue in a stinking cave. Hardly a place of honor. Так, сохранимся. Я что-то... Печать какая-то на нем. Мне кажется, вы... Блин, всем проваливают. Проверку мне это не нравится. Когда все проваливают проверку. Давай сначала посмотрим, что там. Я не хочу пока ничего брать. Ты, чтобы ты понимал, эта сложность максимум повышена, это не баланс даже. Опа. Prayer sheet. What's the symbol on it? Мне кажется, эта штука не просто так. Ее надо, наверное, прочитать. Или типа того. Конечно, не уверен, но... И то, что это магия, да, попробуем. И я видел, что пункт прочесть можно. Еще где? Ого. Прочесть. Нет, вслух. Да? О, да, случилось. You should leave it, or even destroy it if possible. This rubbish is an offering to Seluna. At best, do not trifle with that moon witch or her trinkets. Only trouble will follow. Fine. Угу, полезно. Классно, круто, мы молодцы. А так мне просто повезло, я ведь снаряд у нее и кислотный, который кританул, там, и взрывную, который тоже кританул. Так что мне еще повезло, честно говоря. Если бы это было, блядь, как с боссом в начале, когда 10 ударов миссов, я бы пососал бы. Причем очень плотно. Потому что я, в принципе, доволен. 20. Так, ну поговорить... нет, есть с кем поговорить, да? Поговорим. Это? Хрена себе. We meet again. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. There are many answers to that question. None are correct. No. Beyond mortal realm, they, for a mere pittance of coin, most willingly, forsooth. Suspicion always haunts the guilty mind. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave, because it is my calling. A matter of coin. Изменить класс могу. Very well. Кто со мной говорить не хочет? Нет, хотят. Не хотят. I applaud your taste. Like its will be done.
Или хотят? Как понять? Very well. I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant quite like you. And I don't know what you mean. It's nothing, really. $18, блин. Легко. You're not going to let this go. I worship Shah. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Gladly. You already know my biggest secrets. What more can you want? She took me. She's my mother. Don't believe the lies the Selûnites tell. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, Понятно, I like всё. night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? It's a deal. No, I mean, Shah's. If I manage to return to Baldurs Gate and fulfill Shah, of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me. Поболтали, поболтали. Ну и ладно. Let's see. You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Опа! Maybe you wake Кто-то up because крадется. you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Shit. Пойму. No, it's not what it looks like. I swear. Да ты чё? Мне кажется, мне наебать хотел. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine. I've never killed anyone. I feed on animals. It's not enough. If I just had a little blood. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds. At best, I was sure you'd say no. No. I needed you to trust me. And because we don't have a choice, I need to... Please. Only be a taste, I swear. I'll be well, you'll be fine. Really? Let's make ourselves comfortable, shall we? Ну ладно, типа. Я, по идее, с этого неинтересно, что будет. It's like a shard of ice into your neck. A quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. That. Не утяжелось, которые... My mind is finally clear. I feel strong. I feel... Shouldn't take long. Now, if you'll excuse me... You watch as he stalks off. Stronger, more confident. Возможно, не стоило его давать. Ну ладно. На один зуб. На один клык, блядь. Ладно. Чё? Ни хрена себе. И долго у меня кровопотеря будет, блядь. Чтобы я еще раз дал ему себя укусить. Козел. Ладно. There's something I want to talk to you about. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious... I'm trying to say
that you've earned my trust and there is scarcely a greater way to become a Dark Justiciar is to become the Night Singer's sword arm. Her implement with it's all I ever wanted. But Mother forbid me from seeking to prove not my mother. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldurs Gate, Dark Justiciars are hated by many, judged to be. But there's a simpler answer to your question. I simply forgot about the desire I had until I saw some things that reminded me. Так, мы были тут. Так, что там на Алисе происходит? Может, пора залететь на огонек? Как думаете? И хотя я, конечно, уставший слишком. Ладно, давай, все, давай пока прекратим. Пока что. Не знаю, может, сегодня попозже я постримлю, может, просто без стрима поиграю. Пока не знаю, на самом деле. По ситуации. Давай сохранимся. Сейчас перезапущу стрим и пойдем чуть постримим.